Clue bro kani video mentai ni lihat statistics but ngin lihat kemudian what you mean jangka group data. Deban what you mean jangka group data don likely method kau ada direct method kau ipat kau deviation method lani orang yang kaka assume mean method pas kau ipat yang ka step deviation method. Mentara sini ngin lihat tang kau ini kini method berkata ada direct method. Tihang ni don ka question. Find the mean of the following by direct method. Hang ni don ka class interval baka frequency. Ka class interval ka badai 25 hadu 35 lani yang 25 up to 35 karon ka frequency badai 6 but sekoy yang kwa ban pen kan ma biang pi bo new sign hapeng umdai minus new dash okay ti ka class interval ka badai 35 up to 45 karon frequency 10 ka class interval ka badai 45 up to 55 karon class interval or karon frequency 8. And then ka class interval 55 up to 65 on frequency 12. And then ka class interval 65 up to 75 on frequency 4. Tinghaban what you mean jong kani ka group data ang ni daga papunan kami ka direct method. Ka formula ban what you mean daga direct method kadi kumne. By direct method mean hang ni po bracket nga tho x bar uni di symbol lan yu sign jong mean barobor mi si adu x bar u x bar u dash na lor mean equal kumno mean equal summation jong fi yang ni fi divided summation jong o fi. Dia ka bamentahi pinompat so thuo u new summation u new fi u new xi dai. Tamba shiban ngin la da bele nang jing khan bisa sham ka de ka basuk ba kam dah ni euro. Syukul mar tang ni ki sai number ba pimpa ju e dai. Dia nang ka basuk ba kan ni ma but u new sign nang ni u new sign the sign here u new sign ya kerteng way summation sign. Okay, ngan sabatay pi ka jing bojung ni summation sign gamot kumno ma. Ya ka ba mentang dapat kuslay ka ni formula. Tiban sedang ni ka jing khan man what you mean the direct method ni haban sedang show da ka ni ka table hang ni. But ha ka ni ka table ni haban tho ikini ki columns class intervals frequency fi class mark ngan sabatay pi class mark kumno class mark ni symbol lu xi. But product kabut ba multiply dai na du ki class rate man shwa pila learn ba product kamut multiply. Tingi multiply kay ni multiply yu fi ba yu xi. Tiba kau yang kuat batai piang ni kan bau new I yang new dan support jong f di bio dan lang juga level okay but you ni siang subscribe dan ni siang fi new I yang ni ru dan juga level baru x dan support jong x but yang ni yang xi deh okay so ka class level ka beringkong ni kadai 25 up to 35 dengan tho hang ni 25 up to 35 but kadon ka frequency bukan no 6 dia kan ni ka column badan frequency yang thom no 6 ka class interval ka ba r ni 35 up to 45 dia ni yang thom 35 up to 45 but ka frequency jong ka kadai 10 dia ni yang thom 10 ka class interval ka balai di 45 up to 55 dia ni yang thom 45 up to 55 but kadon ka frequency 8 dengan thom frequency 8 ento ka class interval ka basaw di 55 up to 65 dia ni yang thom 55 up to 65 but ka frequency jong ka day 12 and then ka class interval ka basan day 65 up to 75 dengan thon to 65 up to 75 sorry to di up to 75 but ka frequency jong ka day no 4 okay tinga try ka tu pila su thu hang tu ngi shu thop tang ki class intervals but hang ni pat ngi shu thop tang ki igine ni thop tang ki frequency te mantang ya ban wat se ni ki class marks ban wat ki class marks ya ban le kam ne ya ban plus ye ki limits nang tu ngi divide pa do 2 ka basok ba te ka class mark jong ni ka class interval ka bening kong ka di kumno ka di lower limit plus upper limit ni 25 upper limit day way 35 tingin plus way kita lower limit day 25 upper limit day 35 nai di divide do ang tuang divide do 2 di 25 plus 35 di 60 divide do 2 di 60 divide by 2 kami ano mi 30 di kamot ka class mark ni ka day 30 very easy di ka class mark jong ni ka class interval ka ba r pan kadi kumno lower limit ni di 35 upper limit day 45 tingin plus gitu 35 plus baru 45 di sa divide do ang tu hab divide do 2 di 35 plus 45 kadi 80 divide do 2 katukan mi 40 ti ka class mark ni kadai 40 ka class mark jong ni ka class interval ka balai pa kadi no kan dai 45 plus baru 55 in divide do 2 ti 45 plus 55 katukan mi 100 Tinggi haban divide by 2 do 2 so this will be equal to 50 dai. Ti kamu kani yang ni antho 50 class mark. Ti dingi khan yang kum ju ekini ni ro ka class mark jong ni ka class interval ka basa hone kan mi 60 but ka class mark jong ni ka class interval ba do ang ni kan mi 70. Ngatrai pila nang ban khan gitu dai.
The next one matang ban peit kani product. Kani product ni part kadai fi into xi. Tikan mau ba u fi ngila dino di wayu ne ya kani frequency baru khoi kini hang ni ki fi. Baru khoi kini hang ni part ki ki xi ya ka class mark ngila dino do ni u xi. Tengmot xi di class marks fi di way frequency. The fi into xi kemot kumno. Fi jong ni class level bening kong di 6 xi ni di kano 30. The fi into xi kemot 6 into 30. The 6 into 30 here tip bukan mi kano 180. The next ni pan fi hang ni di 10 xi hang ni pat day 40. The 10 to 40 kami ano kami 400 dai. The hang ni pan fi di 8 xi day 50. The 8 into 50 kami 400. Sa sian pan fi into xi hang ni pat kan no fi di 12 xi day 60. The kan ni kan mi 720. The hang ni pat fi di 4 xi day 70. The fi into xi in this case kan ni no kan day 280. Nomor 4 into 70 kan day 280. Teman-teman lah ada pekenyo gini kelas marks bro ni ke bengi I do xi, bagi kan product bro ko yang ni bengi I do fi xi. Pinakan mau ke formula jong mean dekat direct method ke dikem ni. Mean equals summation of fi xi divided by summation of fi. Uni x bar ni uri tang sign jong mean teng ni tho bitang x bar ngim ju tho ni mean. Dan ni teng ni tho bitang mean ngim tho ni x bar does not matter dai. Ka ba kham long important ke dikan mau ni formula summation fi xi divided by summation jong fi. Toh, di hang ni ko mga ong ipimen ne uniu sign hang ni uniu ong wem to summation. But kani contain summation kawan nang contain sum. Kabamot ni haban plus. Tila ong summation fi xi kaman haban plus bar khoi kini ki fi xi hang ni. Summation fi par kaman haban plus bar khoi kini ki fi hang ni ki fi don utli don way r lai sao sun. Nei. Ti kata ka jingbo jung new sign summation hang ni. Okay. Ti ngin page mentang ni kamnu ngin plus gitu mah. Kolom keberon kan ke frequency fi ngin tho om ne ang ni hapo do ngin tho summation fi. The summation fi kemut kemno komong meneng ngin kemut ngin plus di bar kini fi ang ne bala dangi plus kini bar ki fi ngai bila enang ban plus tengam don kam li kai pi kan mi 40 la dangi plus 6 plus 10 plus 8 plus 12 plus 4 kan mi 40 kita kada ni ngin tho summation jong fi kan equal 40. Di menta ka basa ka ban plus ki ni plus ki fi xi but ta kada hang ni hapo try do jong ni column product jong ni column product ni ngan tho no antho summation fi xi. Pala dangi plus gini baro 180 plus 400 plus 400 plus 720 plus 280 katu akan mi 1980. Okay. Tementang ila ayo lo dikini values baro ang ni teka basa ing ristang mangin substitute dikini dai. Teka mon hang ni hapo antho antho equal 1980 beli 1980 nomor summation of fi xi gede 1980 divided by summation of fi summation jong fi pa iladap kanyang ni yo ano yo 40 tingin to ang tudu 40 di man ta ka basa ing di stang man divide dikini di ban divide dikini le akum no ti hang le ga jing sha ngim laban le ngim laban cancel 0 tamang ngi di ban chusu thu lupa bala da don 1980 bar 40 kum to shpo kitu ki 0 shadien ngino mi ashim sho ngin chim bitang 4 divide yo 198. Okay. Tihang ni 4 into 4 kan mi 16. Tihang tu 9 minus 6 day 3 to 8. 4 into 9 ka day 36. Tihang tu 8 minus 6 ka day 2. I do point 2 mi way 0. Tiga tu long 20. 4 into 5 ka day 20. So ka answer untuk ka day 49.5. Tihang mo kan ni untuk 49.5. Okay. Tihang mo ka answer jung yang ni jung new mean jung yang ni ka day 49.5. Tiga tu ka day kurkom kan new mean dekat pembunuhan kami ka direct method.